This is Jisamaya, calligraphy master. Today, I will explain about how to write capital letters with strokes. Children, capital letters, something is difficult than small letters. స్మాల్ లెటర్స్ రాయడం కొంత ఈజీగా ఉంటుంది, కానీ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఎక్కువ కర్వ్స్ ఉంటాయి, డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి. ఇవి బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే క్యాపిటల్ లెటర్స్కి స్మాల్ లెటర్స్కి క్యాపిటల్ లెటర్స్ యాడ్ అవుతే ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. హ్యాండ్ రైటింగ్ చూడడానికి ముత్యాలా ఉంటుంది, చూసిన వారు ఇంప్రెస్ అవుతారు. మీ ఎగ్జామ్లో చూడగానే ఫుల్ మార్క్స్ పడతాయి. That is a cursive handwriting. Children, you follow my handwriting. Today I will explain about capital letters. See children, capital letters first. Strokes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 strokes. Same small letters ఎలా strokes ఉన్నాయో క్యాపిటల్ లెటర్స్ కూడా అలాంటి స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ ద అప్పర్ స్ట్రోక్. ఇది ఇంపార్టెంట్. మెనీ లెటర్స్ ఈ అప్పర్ స్ట్రోక్స్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ అప్పర్ అండ్ వెర్టికల్ వెల్డ్. ఇదంతా జిగ్జాగ్లా అనిపిస్తుంది. దిస్ ఈజ్ MNW ఈ స్ట్రోక్స్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ది స్పిరికల్ లీడ్ ఇన్ స్ట్రోక్. Third is, fourth one is oval curve strokes. Fifth one is left curve. Sixth one is oval. Seventh one is the horizontal lead in stroke. Eighth one is compound curve. Same స్మాల్ లెటర్స్లో అలానే ఉంది. నైన్త్ వన్ ఈజ్ డిసెండింగ్ లూప్. సార్ 1, 2, 3, 4 స్మాల్ లెటర్స్లోనే వచ్చాయి, అలానే వస్తాయి, కానీ హియర్ ఈజ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రోక్స్ ఈజ్ 1, 2, 3, 4. దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ స్ట్రోక్స్. నౌ I will explain about capital letters A to Z alphabets. See children, first one is A. A ఎలా రాయాలి? ఫస్ట్ ఈజ్ A stroke. See children, this letter A, first stroke, start, middle of the middle zone, dot. Upper stroke. Second one is upper stroke and one vertical line. Over. Third one is upper stroke, vertical, and like this curve. A is over. A is over. 3 steps. One, upper stroke. Second is upper stroke and vertical. Third is upper, vertical, curve. Over. Now as well as B letter. Same upper stroke. See children, అప్పర్ స్ట్రోక్ని మీరు అప్ టు డౌన్ రాస్తారా, డౌన్ టు అప్పర్ రాస్తారా, డిపెండ్ ఆన్ యూ. మీకు ఏది ఈజీగా ఉంటే అలా ఫాలో కండి. సెకండ్ వన్, ఇది అప్పర్ జోన్లోనే రావాలి. దిస్ ఈజ్ స్పిరికల్ లీడ్, అప్పర్ జోన్లోనే రావాలి. Third one, first one, second one, third one, curve. B is over 1, 2, 3. See children, B లో P లెటర్ కూడా వచ్చేసింది. See, ఒక B లెటర్ వస్తే మీకు P ఆర్ 3 లెటర్స్ వచ్చినట్టుగా. ఓకే see children. Next one, C. Curve, fourth curve, oval curve,
Next, oval curve and right curve, oval curve, right curve, and close. C is over. See children, you have to practice 3 steps, step by steps, capital letters. Next, D. Same B stroke, upper stroke. Second one, upper stroke and like this, L. Third one is upper stroke, like this, L and right curve, over. D is over. It is now beautiful D. Cursive letters. Next, E. See children, E. Curve, small e, curve ki small e add chesamu. Next, curve, small e and right curve C, over. E capital over. Next, sixth one is F. This is a horizontal lead. See children, horizontal lead. First one, second one, now it is T. Third one, small like this element. F వస్తే T వస్తుంది, F వస్తుంది. Children, important. Next, seventh one is G. Curve, like C. C children. G, C లో G కూడా ఉంది. G, C వస్తే G వచ్చినట్టే. Next, over. G is over. Next, H. Eighth letter is H. This is an important stroke. Next, H. Like this, T. Next, over. H is over. Capital H is over. Next one is easy I. Capital I. First upper stroke. First one is upper stroke. Upper stroke. Second upper stroke is like this, C curve. C curve. It is now I. Next, J. J like this I. See children, J, upper zone, middle zone, lower zone. This is a descending loop and descending loop and C curve. J is over. Next is K. K, first stroke. Children, H. K, same strokes. This is like just like T. Curve, close. K is over. Next, L. Curve, oval, oval curve. Next, oval curve, over. This is the capital L. Next, M. Here is M, number 2 stroke, M.
first stroke, upper stroke, second is A stroke. Mలో 2 ఏలు వస్తాయి. 1, 2, close. M is over. See children, here like this M. Mలో 2 ఏలు ఉంటాయి. Upper stroke and vertical line. Next children, second N also like that M. Upper stroke and upper vertical, third stroke upper vertical and close. This is a capital N. Closing లెటర్ కి కొద్దిగా పైన రాసి ఇలా క్లోజ్ చేస్తే చూడడానికి బ్యూటిఫుల్గా అందంగా కనబడుతుంది. నెక్స్ట్ ఓవల్, ఈజీ, డైరెక్ట్, ఫస్ట్ రైట్ ఓవల్ షేప్, సెకండ్ ఈజ్ ఓవల్ అండ్ జస్ట్ కట్ ఓవర్. ఓ పి, పి అనగానే మనకి ఇక్కడ బి గుర్తుకు రావాలి చిల్డ్రన్. పి అప్పర్ స్ట్రోక్, P upper stroke and peace over. Okay children, next Q. Q O వస్తే Q వచ్చినట్టే. ఓవల్, Q is over. R, R, P, R లో ఉంది, B లో ఉంది. ఫస్ట్ స్ట్రోక్, సెకండ్ స్ట్రోక్, third stroke. It is R is over. Next, S is difficult. See children, slant, curve. Upper stroke is just like slant. See children, now it is S. It is a difficult. Practice, you will get it. Next, T, horizontal curve, horizontal lead. Next, see children, F లో T వచ్చేసింది. Okay, easy. T is over. Now, U, 8th stroke, compound curve, simple, compound curve, closing. See children, mostly letters middle and upper zones only cover. 2 zones, upper zone and middle zone. Only some letters, J, it is covered 3 zones. Upper, middle, lower zone. G also upper, middle, lower zone. Okay children, next. W, V, STU-V. This is the H stroke, K stroke. Next. Second one. Third. V is over. Next, W, W, double V or W. See children, V వస్తే W వచ్చినట్టే. Next,
Next, V and second V, close, W. Next, this is a difficult, curve, vertical, okay, and slanting, very important, practice. Next is X, right curve, left curve, X, left curve, and right curve. X is over. Next, Y. Y is U. U వస్తే Y వచ్చినట్టే. U, compound curve and descending loop over. Last one is Z. Z లో మనకు T వస్తుంది. First stroke, second one, third one is over. Z is over. See children and my dear friends, first capital letters beautiful గా రావాలి అంటే first you have to practice strokes. 1 to 9 strokes బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అంత బ్యూటిఫుల్గా క్యాపిటల్ లెటర్స్ వస్తాయి. సీ చిల్డ్రన్, డైలీ అట్లీస్ట్ 2 times ప్రాక్టీస్ చేస్తే అట్లీస్ట్ 2 times స్మాల్ లెటర్స్, క్యాపిటల్ లెటర్స్ 2 times ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద ఈజీలీ గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్, ఇంప్రెసివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ వస్తాయి. బాయ్ చిల్డ్రన్, బాయ్.